Kapitän Lee Min-ho stand auf der Bruchsins Raumschiffsender ins Unblickt in die unendlichen Weiten der Weltraums. Dies wurde which tixt Moment in der Geschichte der Menschheit zum ersten Mal verliehen sie ihr Sonnensystem andere Welten zu erkunden. Die Crew war aufgeregt und nerv zugleich. Nach monatlanger Reise sie endlich Proxima Centauri, den ängstlichen Stern zu ihrer Heimat. Kapitän. Wir empfangen seltsam Signale, meldet der Kommunikationsofferligason. Mit zitternder Stimme, auf den Bildschirmen erscheinen riesig, kristallartige Strukturen, die durch das All schwitten. Die Schiff waren anders als els, was die Menschen je gesehen hatten. Sie funkelten wie Diamanten im Sternenlicht und bewegten sich mit einer eleganten Anmut. Min-ho spürt, wie sein schneller Schlag, das sind sie, flüsterte. Wir sind nicht allein im Universum. Die Wesen, die Schiff steuerten, nannten sich Vorfach. Sie waren hochgewachsen, ihr Körper schimmerten wie Ledenkristall, und ihr Augen strahlten ein sanftes blaues Licht aus. Die ersten Kommunikationswerks verliefen friedlich. Die Vorfach schienen neugierig auf die Menschen zu sein, nicht feindlich. Min-ho begann zu hoffen, dass dies der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen den Sternen sein kann. Doch dann geschah etwas plötzlich erschienen aus dem Nix an der Schiff dunkel, bedrohlich Kriegsschiff mit dem Symbol der Galaktischen Imperiums. Unwarnung eröffneten sie das Feuer auf beide Gruppen. Laserstrahlen sichen. Durch den Weltraum und trafen sowohl menschlich als auch Vorfach Schiff. Was machen die da? Schrie Pilotin Park Soo-jin. Wenn sie verzweifelt aus Weichmann verflog. Die Imperiumsschiff griffen all Menschen an Vorfach gleichkommen, es war. Als ob sie jeden vernichten wollten. Der Zug dieses ersten Kontakts geworden war. Aber die Kommunikationskanäle ertönten Propagandabotschaften des Imperiums. Die Vorfach sind galaktische Monster. Sie bedrohen den Frieden im Universum. Doch Min-ho sah mit eigenen Augen, wie die Vorfach-Schiff nur verteidigten und nicht angriffen. Die wahren Aggressoren waren die Imperialen. Ein Vorfach-Schiff wurde getroffen und stürzt auf einen nahegelegenen Mond. Min-ho beobachtet hilflos, wie das kristalline Schiff auf der Oberfläche schelte. Sein Crew blickten entsetzt an. Kapitän, wir müssen hier weg, drunkt Ingenieur Kim Tae-woo. Dies Aliens sind gefährlich. Aber Min-ho hat gesehen, was wirklich geschehen. War, die Vorfach waren entschuldigt Opfer, genau wie sie selbst. In diesem Moment traf ihn entschieden. Die als werden Wort. Nein, sagte fest. Wir lassen niemanden zurück. Bereitet ihn Rettungsmission vor. Sein Crew starten und glühbig an. Sie hatten Angst vor den Monstern, aber Min-ho was dies besser. Manchmal muss man das richtig tun, auch wenn alle anderen dagegen sind. Der erste Kontakt war schief gegangen, aber vielleicht war das erste Anfang von etwas viel geruhieren. Min-ho und sein Team landeten vorsichtig auf dem kargen Mond. Die Atmosphäre war dünn, aber atembar, und der Fern ragt das Überschien. Vorfach Schiff war ein riesiger, zersprangener Diamant aus dem Boden. Bleibet die Information, befahl Min-ho seinen Leuten. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Als sie sich dem Racken hörten sie schwach Geräusch aus dem Inneren. Mit des inneren Choi ha jung unter such der Gerrit. Ich mess Leben scheiken, Kapitän, schwach, aber definitiv da. Mit verrinten Kräften brachen sie durch die beschädigte Hull des Schiffs. Im Inneren fanden sie in einen Vorfach-Krieger namens Dekran. Sein kristalliner Körper war gesprungen und blutet in seltsam, schimmernd Flüssigkeit, aber seine Augen leuchteten noch immer mit diesem sanften blauen Licht. War schwer verletzt.
aber lebendig, vorsichtig, wohnte sicherheitsweise. Jung Hosiok enthielt sein Wurf bereit, doch als Dekran sie sah, matchte kein aggressiven Bewegungen. Stattdessen habe schwach in Hand, ein Zeichen des Friedens, das selbst Menschen verstehen konnten. Jung begann sofort mit der medizinischen Versorgung. Wenn Techniker im Junho versucht, die beschädigten Computer des Schiffs zu reparieren, Kapitän, ich glaub, ich kann Ihr Besetzungssofa aktivieren, rief aufgeregt, mit Stunden harter Arbeit gelangte Durchbruch. Dekran's Stimme tonte durch die primitive Besetzungsanlage, tief und melodisch. Voller Schmerz, warum helft ihr mir, fragte Schwach, Your Imperium, sagt, wir sind Monster, Minho nicht sich nebenin. Wir sind nicht das Imperium, sagte ruhig. Wir sind Menschen, und wir haben gesehen, wo wirklich eingegriffen hat. Dekran begann zu erzählen, und sein Geschicht brach Minho das Hers. Die Wölfe waren einst in friedlich Zivilisation gewesen, die auf kristallinen Welten lebt. Aber das Galaktische Imperium kam unbehauptet, sie seien in Bedrohung. In Wahrheit wollten sie nur die wertvollen Kristall ihrer Heimat wollten. Sie zerstörten an der Stadt, flüstert Dekran, Millionen means Volks, tot, die. Aber Lebenden, flohen ins All. Wir sind keine Roboter, wir sind Flüchtling. Aber die holographischen Aufzeichnungen des Schiffs sahen die Menschen die Wahrheit mit eigenen Augen. Planet nach Planet wird vom Imperium vernichtet. Friedlich welche wurden als galaktisch Bedrohungen dargestellt. Render Welten geplündert wurden. Das machen sie mit jedem, erklärten bitte, erst die Logan, dann die Zerstörung. Ihr Sonnensystem ist das nicht. Auf ihrer List, Minho fühlt, wie im Cold Word, Bayard waren Gefahr, und niemand wusste es. Horrendussen empfing Admiral Park Dong-Wu an Bord seines Kriegsschiffs Nui Befehl vom Imperium. Vernichtet all Zügen der ersten Kontakts. Lautet die kalte Anweisung. Menschen antwortlich, niemand darf überleben. Park starrt auf die Nachricht. War ein Soldat des Imperiums, aber dieser Befehl in Siegen. Dennoch gab seinen Truppen den Marschbefehl, lokalisiert die menschlichen Antwortliche Überlebenden, kein Gefangenen. Auf dem Mond spürt Minho, dass ihnen die Zeit davon lief. Dekrans Warnungen wurden immer dringlicher. Sie kommen, sagt der Wolfe Krieger. Das Imperium lässt kein Zügen im Leben. Wir müssen fliehen. Aber wohin konnten sie gehen? Das Imperium kontrolliert die Halbgalaxis, und nun waren sowohl Menschen als auch Wölfe ihr Feind. In diesem Moment erkennt Minho, dass ihr Überleben davon abhing. Ob sie zusammenarbeiten konnten, Mensch und Wölfe, während gegen einen gemeinsamen Feind. Dekran langsam sein Kriegsarchuen, offenbarte Minho Geheimnis, die das Gesamtuniversum erschüttern würden. Das Imperium lässt sich Jahrhunderten, erklärte Wolfe Krieger mit schwacher, aber entschlossener Stimme, sie erzählen allen von galaktischem Frieden. Aber in Wahrheit führen sie einen versteckten Krieg gegen die Spezies, die ihnen im Weg steht. Minho hört fasziniert zu, Dekran holographisch Karten aktiviert, die ein Netzwerk von Sternsystemen zeigten. Higher, higher und higher, du Täter auf Rotmarkierungen. Els ausgelöscht wollten, die Öffentlichkeit, erfährt nie davon. Das Imperium nennt dies Friedensmission oder Terrorismus bekannt. Wie viel? Fragt Minho mit belegter Stimme. Über 200 Zivilisationen in den letzten 5 Jahrhunderten, antwortet Dekran duster. Manch hatten Milliarden von Bewohnern, all verschwunden, als hätten sie nie existiert. Aber dann sieht Dekran etwas Hoffnungsvolles Grundpunkt, die über die Gesamtgalaxis verstreut waren.
das ist das Widerstandsnetzwerk, erklärte. Jubelbände aller Vernichteten welche haben sich zusammengeschlossen. Wir kämpfen im Verborgenen gegen das Imperium. Bei technikaligen und Unarbeiteten fieberhaft daran, die verschlüsselten Kommunikationskanäle der Netzwerks zu entschlüsseln. Kapitän, das ist unglaublich, rief Jason aufgeregt. Ich widerstandsstellen in fast jedem Sternsystem. Manch kämpfen schon seit Generationen. Doch dann überbricht der die schockierendste Nachricht von allen. Ihr Sonnensystem steht als nichts auf der Liste, sagte Ernst. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Das Imperium sollte seinen Bürgern, dass die Menschen in aufkommenden Bedrohung sind, in 6 bis 8 Monaten würden sie eingreifen. Min Hospert, weil sich sein Magen zusammenzog. Die Erde, sein Heimat, sein Familie, Milliarden Unschuldige, Menschen in intelliger Gefahr. Wir müssen sie warnen, sagte verzweifelt. When willst du warnen? Fragt Medizinerin Choi Hai-Young bitte. Wo wird uns glauben? Das Imperium kontrolliert all Nachrichtenkanal. Sie würden sagen, wir seien von Aliens geherdroschen worden. Plötzlich heulten die Alarmsirenen auf. Sicherheitsverweisung Hosiok start auf sein Sensoren. Kapitän, Imperiales Schiff. Mögen sich schnell, mindestens 6 Kriegsschiff. Sie haben uns gefunden, sind deckern und versucht aufzustehen. Admiral Park lässt nicht locker. Wird jeden vernichten. Der die Wahrheit kennt. Minho traf in Sekunden schnell ihn entschieden. Almanzer änderns. Wir bringen deckern mit. Sein Cruziget einen Moment, einen Alien, an Bord zu nehmen war ein riesiges Risiko. Kapitän, protestiert Hosiok, wenn das Imperium herausfindet, dass wir mit dem Feind zusammenarbeiten. Der Feind ist nicht deckern, unterbrach Minho scharf. Der Feind ist das Imperium, das Milliarden unschuldiger Leben auf dem Gewissen hat. Sie rannten zum Landeplatz. Wenn die ersten Lassersches den Himmel erhellten, deckern hinkt, tapfer neben ihnen her. Sein kristallin Haupt glitzert im Licht der explodierenden Geschoss. Ich kann versteckt rauten, kukte. Das Widerstandsnetzwerk hat sicher helfen. Die ändern startet gerade rechtzeitig. Admiral Parks Flot bombardierte bereits die Mondoberfläche. Wo sie sich versteckt hatten, das war knapp, vermeldet. Pilotin Park Sujin, wenn sie durch ein Asteroidenfeld manövrierte. Minho blickt auf Thickeren, der Erschaft in einem improvisierten Krankenbett lag. Vor wenigen Tagen hat ihn noch für ein Monster gehalten. Jetzt war dieser Alien ihr einziger Hoffnungsträger im Kampf gegen das Monster dein Imperium, das ganz Weltenverschlang. Wo fliegen wir hin? Fragt Minho. Thickeren lächelt. Schwach, so Freunden, ist es Zeit, dass ihr das Gesicht der Widerstands kennenlernt. Tief im Herzen eines Asteroidenfelds versteckt sich ein Geheimbasis. Die also wie ein hohler Felsen vornauen. Die Änderens dockt vorsichtig. An der getarnten Station an. Minho spürt die Entspannung seiner Crew, sie betreten unbekanntes Territorium. Willkommen auf Station Hoffnung, sagt Thickeren, wenn sie durch die Luftschluss gingen. Hier treffen sich Jubelbände aus der ganzen Galaxis, der Erstmensch, den sie trafen. Überrascht Minho völlig, Kim so jung trug noch immer, Teil einer imperialen Uniform, über die Rangabzeichen waren abgeschlossen. Augen zeigten ihn Mischung aus wat untrau. Ein neuer Kapitän, sagt sie und mustert Minho skeptisch. Ich hoffe, Sie sind kluger als ich war. So junge sollte ihr Geschichte mit bitterer Stimme. Ich diente 20 Jahre lang dem Imperium. Ich glaub wirklich, wir würden Frieden bringen. Was hat sie zum Andenken gebracht? Fragt Minho vorsichtig. Die Ethereaner, antwortet so jung und ihr Stimme bratschfast.
ein friedliches Volk, das in schwimmenden Städten über Wasserwelten lebt. Sie hatten kein Waffen, keine Armee. Aber sie besah ein selten Kristall, die das Imperium wollte. Sie hielt in Einschlafgeschichte. Ich erhielt den Befehl, ihr Hauptstadt zu bombardieren. Als ich nachfragte, sagten mein Vorgesetzten, die Aetherianer planten einen Terroranschlag. Erst später erfuhr ich die Wahrheit. Sie hatten nur Hilfe ihr kranken Kinder gebeten. Dann fortbeckern sie zu einer noch erstaunlicheren Gestalt. Krix war halb Mensch, halb Maschine, ein Cyborg, dessen Körper aus gegensendem Metall und künstlichen Gliedmaßen bestend. Die Silicon Wars erklärt Krix mit einer metallischen Stimme. Das Imperium sollte allen, mein Volk künstliche Intelligenz erschaffen. Die Galaxis bedrohen wird. Und stimmt das? Fragt Techniker im Junho neugierig. Krix lacht bitte. Wir haben Computer gebaut, die beim Ackerbau helfen sollten. Das Imperium nennt sie Kriegsmaschen und vernichteten sehr Welten mit Atomwaffen. Ich bin einer der wenigen Überlebenden. In den folgenden Tagen lernten Minho und sein Crew die anderen Widerstandskämpfer kennen. Da waren die Schartei, ein Volk mit vier Armen, deren Heimatwelt wegen ihrer fortschrittlichen Medizin zerstört wird. Die Nebulaner, Gasvermeidwesen, die in Raumschiffen lebten, nachdem ihr Gaswelten gereinigt wurden, aber die Zusammenarbeit war schwieriger als erwartet. Als so jung Vorschlag. Mit den Vorfach gemeinsam Angriff auf imperiale Versorgungslinien zu planen. Brach fast ein Streit aus. Die Kristallmonster, schrien Schartei Kommandeur. Jahrzehntelang haben wir gegen sie gekämpft, weil das Imperium Jugbelligen hat, antwortet Dekron frustriert. Genau wie sie all anderen Belligen haben, Minho erkennt, dass der Kampf nicht gegen imperiale Schiff geführt wird, sondern gegen Jahrhundert von Propaganda und Hass. Hörzu, sagt und stellt sich in die Mitte der Roms. Ich war für eine Wurch genosso. Ich dacht, die Vorfach ren Monster. Aber dann sah ich, wo wirklich das Monster ist. Langsam begann das Eis zu brechen. So jung teilt imperiale Geheimdokument, die waren Beweggrund der Imperiums entfalten. Kriegsdienst technische Pläne für imperiale Schwachstellen. Dekron offenbart versteckt Routen durch das Imperium. Unser erster Angriff sollte symbolisch sein, schlug Minho vor. Etwas, das seit, das verschiedene Völker zusammenarbeiten können. Sie einigten sich auf einen koordinierten Angriff auf drei imperiale Frachter gleichzeitig, in verschiedenen Sternsystemen. Menschen würden die Elektronik lahmlegen, Vorfach die Panzerung durchbrechen. Anstatt die Mediziner würden Gefangene imperiale Soldaten behandeln. Kein Anteigentungen, betonte Minho. Wir sind nicht wie das Imperium. Als die Pläne fertig waren, spürt Minho etwas, das lang nicht gefehlt hat, Hoffnung. Verschiedene Völker, die sich früher bekämpft hatten, arbeiteten nun zusammen. Es war ein kleiner Anfang, aber es war ein Anfang. Das Imperium hat uns gegeneinander aufgehetzt, sagt Dekron zu Minho. Aber jetzt sehen wir die Wahrheit. Minho nickt. Die Allianz war geboren, doch der Testil lag noch vorinnen. 3 Wochen nach der Gründung der Allianz macht Krix in Entdeckung, die als werden wird. Tief in den Computersystemen der Basis von der Cyborg verschlüsselt Signale, die durch die Gesamtgalaxis pulsieren. Das ist unmöglich, Mamelter. Rennt sein mechanischen Finger über die Tastatur flogen dort Minho und Dekron buten sich über die Konsole. Was hast du gefunden? Fragt Minho gespannt. Ein Kommunikationszugang, antwortet Krix ehrfürchtig. Aber es ist uralt mindestens 10.000 Jahre alt. Wo auch immer es gebaut hat, sie waren Genies.
Die Entdeckung war sensationell. In längst ausgestorben Zivilisation hat ein Netzwerk von Quantenrelais durch die ganz Galaxis gespannt. Mit der richtigen Technologie konnten sie sofort mit Widerstandsstellen in den entferntesten Sternsystemen kommunizieren. Das ist ein sehr Chance, sagt so jung aufgeregt. Bisher konnten wir nur lokalisieren. Aber mit diesem Netzwerk können wir die Gesamtrebellion koordinieren. Minho übernahm die Führung der diplomatischen Bemühungen, sein Fähigkeit, zwischen verschiedenen Völkern zu vermitteln. War beeindruckend, lernt die Ritual der Chartei, die Gesangssprache der Nebulainer und die Kristallresonanz der Wortwerk. Vertrauen aufzubauen ist wie einen Garten zu pflegen, erklärte seinem Kommunikationssoftware-Liaison. Man muss geduldig sein und jeden Tag daran arbeiten. Langsam wächst das Netzwerk. Sie entdeckten verlassen Sternsystem Welten, die das Imperium als tot bezeichnet, aber perfekt für Geheimbasen geeignet waren. In Kepler 442 System errichteten sie ein Werft für beschädigt Schiff, im Wolf 359 System. Entstand ein Ausbildungslager für neue Rekruten, das erstaunlichst war, dass immer mehr imperiale Soldaten desertierten. A Physiopark General kam mit seinem ganzen Geschwader. Ich konnte nicht mehr suchen, sagte mit Tränen in den Augen. Letztlich erhielten wir den Befehl, ihn Schul zu bombardieren. Ein Schulwaller kinder, aber ihr Erfolg blieb nicht unbemerkt. In den dunklen Korridoren der imperialen Geheimdienst sah Direktorin Choi Haijin vor Dutzenden von Bildschirmen. Ihr kalten Augen verfolgten jeden Bericht über Widerstandsaktivitäten. Die Desertionen nehmen zu. Meldet, ihr Assistant Nerves, und die Angriff wurden koordinierter. Haijin lächelt kalt, dann haben wir es nicht mehr mit einzelnen Terroristen zu tun. Da ist jemand, der sie organisiert. Sie studierte die Bericht über den mysteriösen menschlichen Kapitän. Der plötzlich überall auftaucht, verdoppelt die Überwachung, befahl, sie, ich will jeden Communicationskul abhört, jeden Hyperraumspring verfolgt. Dies Rebellion wird zerschlagen, bevor sie richtig beginnt. Die imperialen Agenten begannen ihn systematisch jagd. Sie infiltrierten Raumstationen, bestachen Informanten und setzten Kopfgeld auf Widerstands voraus. Aber Minho und sein Verbündeten waren schlau. Sie nutzten das alte Netzwerk, Fallen zu umgehen und imperiale Pläne zu durchkreuzen. Sie wurden aggressiver, wandte während einer Sitzung der Allianz war. 3 unsere Basen wurden letztlich angegriffen. Minho nicht ernst. Das bedeutet, wir machen ihnen Angst. Aber wir müssen vorsichtiger werden, entwickelt. Ein System von Codes und falschen Identitäten. Jede Widerstandsstelle kennt nur ihr direkten Nachbarn, die Sicherheit zu gewährleisten. Horrendosen arbeitet kriegsfieberhaft daran, das Anti-Netzwerk zu verstärken. War auch immer dies Rass war, Mamelta bewundernd, sie verstanden Quantenphysik besser als wir heute. Der Höhepunkt kam, als sie ihn verschlosselt Nachricht aus dem Herzen des Imperiums erhielten. Ein hochrangiger Admiral wollte überlaufen, brachte kritische Informationen über imperiale Pläne mit. Das kann ein Fall sein, wandte so jung. Oder eine sehr great chance, erwidert Minho. Wir müssen das Risiko eingehen. Aber Haijin war ihnen bereits auf der Spur. Ihr Agenten hatten das Quantennetzwerk entdeckt und arbeiteten daran. Diese Nacken, bald würden wir sie all haben, flüstert sie bösartig. Der Kampf um die Galaxis hat begonnen, und beide Seiten rüsteten für die entscheidende Schlacht. Die Kepler-Station schwebt wie ein gigantischer Stern im Weltraum. 100 von imperialen Kriegsschiffen wurden hier jeden Monat geboten Schiff,
die dazu bestimmt wären, weiter Welten zu vernichten. Minho start durch die Sichtluke seines getarnten Schiffs auf das Massivbauwerk. Das ist unser Ziel, sagte zu seinem Team. Wenn wir dies Werft verstehen, versuchen wir die imperiale Expansion am Monat. Die Mission war komplizierter als alles, was sie bisher versucht hatten. So jung hat die Sicherheitscodes beschafft, Beckren stellt Worthig Sprengsätze Verfügung, die durch Jeetpanzerung schneiden konnten, und kriegsprogrammiert wären. Die Computer sit momsuligen. Wir haben nur ein Zeitfenster von 20 Minuten, erklärt so jung Render Einsatz bespreng. Dann würden die Verstärkungen eintreffen. Das Team teilt sich in 3 Gruppen auf. Minho führt das Hauptteam zum Reaktorkern. Beckren kümmert sich die Waffensystem. Und so jung übernehmen die Kommunikationsinter. Els muss perfekt koordiniert ablaufen. Sie schlicken sich als Wartungstechniker verkleidet in die Station ein. Minhos Hers hämmert, als sie an imperialen Walken vorbegingen. Entspannt Juk, flüsterte seinem Team zu. Wir gehören hierher. In den tiefen Korridoren der Station platziert Beckren sein Kristallsprenger mit der Precision eines Künstlers. Dies würden die Hauptstutzen schwicken, erklärte aber das Kommunikationsjet. Die ganz Struktur wird in sich zusammenfallen, gleichzeitig infiltriert Kriegs die Computersysteme. Sein cybertechnischen Implantat verbanden sich direkt mit den Datenleitungen. Faszinierend, Momente. Ihr Sicherheit ist primitiv verglichen mit dem, was mein Volk entwickelt hat. Aber dann ging etwas schief. Ein imperialer Techniker entdeckt Kriegsbäder Arbeit in einem Terminal. Hey, was machst du da? Der Alarm hat die ganze Mission zum Scheitern gebracht. So jung reagiert blitzschnell. Sie betäubt den Mann mit einem Elektroschockert, bevor schreien konnt. Das war knapp, guckt sie. Wir müssen uns beeilen. Die Sprengungen liefen nach Plan. Beckrons Kristallexplosiv schnitten durch die Metallstruktur, und wie ein Hiebsmesser durch Butter. Minhos Team erregt den Reaktorkern und begann mit der Belastung der Energiesystem. 10 Minuten bis zur Explosion, meldet Techniker im June. Wir sollten verschwinden, aber als sie sich durchziehen wollten, entdeckten imperiale Sicherheitskräfte ihre Anwesenheit. Lasseführer hält die Korridor. Sie haben uns, schrie Sicherheitsoffizier Jung Hosiok. So jung erkennt sofort die Gefahr. Die Imperialen Soldaten blockierten all Fluchtwege. Das Team wird niemals rechtzeitig entkommen. In diesem Moment traf sie ihn heldenhaft entschieden. Geht ohne mich, rief sie Minho zu. Ich hält sie auf. Nein, schrie Minho zurück. Wir lassen niemanden zurück. Aber so jung lächelt traurig. Jemand muss die Explosion manuell auslösen, sonst funktioniert sie nicht richtig. Sie hat recht, die Computerviren hatten die automatischen System beschädigt. Mit Tränen in den Augen ermahnt sie Minho ein letztes Mal. Sorgt dafür, dass mein Opfer nicht umsonst war. Rettet die Galaxis. Dann rennt sie zurück zum Reaktorkern. Rennt Minhos Team zur Flugkapsel stürzt. Die letzten Bilder. Die sie von so jung sahen, zeigten sie kämpfen gegen ein Dutzend imperiale Soldaten. Die Explosion war gewaltig. Die gesamte Kepler Station wurde an einem blendenden Lichtblitz zerstört. 100.000 von Kriegsschiffen, beinahe gebaut wurden. Aber der Preis war hoch. Das Imperium regiert mit brutaler Vergeltung. Neutralwelten, die nie etwas mit dem Widerstand zu tun hatten, wurden bombardiert. Millionen Anschuldige starben als Warnungen an der potenziell Rebellen. Haben wir das richtig getan? Fragt Minho verzweifelt, als sie die Nachrichten sahen. Beckren legt die kristallene Hand auf seine Schulter.
So young wast, Wilfer sea starb, damn it and der Leben kin, aber der Zweifel nackt en innen allen. Warrior camp das Leid wird, das Ebbe ans Schuldig bracht. Die Zeerstring der Kepler Station hat das Imperium zu einem Beispielesen. Burgeltungschlag provosiert. Admiral Park Dong Standoff der Bruxines Flagschiffs anblickt auf die Greatkriegsflott. Die Jesus gestellt wurden war, Ebbe 2000 Schiff. Mit Kurs auf die Erde. Mackenzie is offentlich, befalle seinem Kommunikationsoffer. Jed welt im Imperium soll suchen, wenn wir die Menschheit auslöschen, das Wort ändern Rebellen zeigen. Was mit Werten geschieht, zur gleichen Zeit arbeitet Direktorin, Chai-Hygiene mit Eisener Physiens daran, das Widerstandsnetzwerk zu zerschlagen. Ihr Agenten hatten das Anti-Kommunikationssystem geknackt und verfolgten jeden Datenfluss. In nach der anderen fielen die Widerstandsschellen. Basis Omega 7 ist gefallen, meldet ihr Assistent. Aufführungskräfte gefangen genommen oder eliminiert, ausgezeichnet, oder Hygiene kalt. Wie viel sind noch übrig? Etwas 20% der springlichen Netzwerks. Direktorin, sie werden immer vorsichtiger, aber wir sind ihnen auf der Spur. Auf der versteckten Basis im Asteroidgürtel herrscht Panik. Bericht über Gefallenszellen treffen stündlich ein. Minho start auf die Sternenkarte, wo Rotpunkt die Vernichteten Widerstandsgruppen markierten. Wir verlieren, sagt Kriegsduster, systematisch und gründlich. Dekren nicht neben einem beschädigten Kommunikationsjet. Die Nachrichten von der Erde wurden schlimmer. Imperiale Aufklärungsschiff wurden bereits im Sonnensystem gesichtet. Die Invasion beginnt in wenigen Wochen. Minho fühlt sich wie gelähmt. Als, wofür sie gekämpft hatten, schien vergeblich. Dann erhielt eine verschlosselte Nachricht, die alles verandert. Ein Überläufer aus dem imperialen Geheimdienst hat Informationen über eine Geheimdatenbank auf Dominion Prime, dem Hauptplaneten des Imperiums. Das ist Selbstmord, protestiert Jung Hosiok, als Minho seinen Plan erklärt. Dominion Prime ist das am besten bewachte System der Galaxis. Genau deshalb wird es funktionieren, antwortet Minho. Sie Orten ans überall, nur nicht in ihrem eigenen Hinterhof. Die Datenbank enthielt Aufzeichnungen aller imperialen Verbrechen, Beweis für Völkermord, Folter und systematische Zerstörung. Wenn sie diese Informationen stellen und dem ganzen Imperium verbreiten könnten, würden die Bürger endlich die Wahrheit erfahren. Aber wie kommen wir nach Dominion Prime? Fragt Mediziner Choi Hae-young. Jedes Schiff wird gescannt, jeder Passagier überprüft. Dekren hat eine Idee. Die Schiff haben organisch Tarnsystem. Wir können ein kleines Team in einem kristallinen Schiff verstecken und dies als Fraktur tarnen. Die Vorbereitungen wären hektisch. Während Admiral Parks Flott sich der Erde entgeht, arbeiteten Minho und sein Team in der verzweifelten Mission. Sie hatten nur eine Chance. Wenn wir versagen, sagt Minho zu seiner Crew, ist die Erde verloren, aber wenn wir Erfolg haben, können wir das gesamte Imperium zum Einstürz bringen. Lim Junho programmiert falsche Identitäten für das Team. Ihr seid jetzt konstant aus dem Outer Rim, erklärte. Verkauft selten Kristall an imperiale Sammler. Die Reis nach Dominion Prime war nerven aufreibend. Jede Control, jedes kennet sie veriten können. Aber Dekrons organische Tarnung hielt stand. Das Schiff sah aus wie ein harmloses Handelsschiff. Dominion Prime in Sichtweite, meldet Park zu Nerves. Der Planet war ein Wunder der Technik, Kilometer hohe Turm ragten in den Himmel. Transportschiff schwebten zwischen den Wolken, und überall blinkten die Lichter der Hauptstadt des Imperiums. Schön meldet Minho,
Bot auf den Nacken von Milliarden. Beider ein Reichskontroll spielten sie ihr Rollen perfekt. Dekran. Durch Hologramm aus menschlicher Händler. Gettend, sprach mit den beamten aber selten Kristallarten. Minho an sein Crew gaben sich als sein Assistenten aus. Willkommen auf der Minion Prime, sagt der Kontrollweiser langweilig. Geschäftsweg. Wir haben ihn Privataudienz bei Baron Vextar, antwortet Minho ruhig, sammelt. Leidenschaftlich. Wolfe Kristall. Es funktionierte. Sie erhielten temporär Aufenthaltsrecht und betreten das Haus des Imperiums. Aber seit hatten sie nicht viel geirrt war nur nötig von der Vernichtung entfernt. Die Strauen von Dominion Prime waren voller imperialer Bürger, die ahnungslos ihrem Alltag nachgingen. Minho und sein Team bewegten sich vorsichtig durch. Die überfüllten Märkte und glitzernden Parks. Überall hingen Propagandaplakate mit der Aufschrift Frieden durch Stark und das Imperium beschützt. Es ist pervers, flüstert Jung Hosiok, wenn sie in einem Denkmal für gefallene Helden vorbeigingen. Dies Menschen haben keine Ahnung, was in ihrem Namen geschieht. Dekran. Noch immer durch Hologramm gettend, fuhrt sie durch die Sightingessen zum Regierungsviertel. Die Datenbank befindet sich im Keller des Zentralarchivs, erklärte Lies. 100 Stockwerk unter der Erde. Das Zentralarchiv war ein massiver schwarzer Turm. Der sich wie ein Dolch in den Himmel bohrt. Sicherheitsgruft patrouillierten. Überall. Und Beobachtungsdrin schwirrten zwischen den Gebäuden immer. Wie kommen wir da rein? Fragt Medizinerin Choi Hai-Young Nerves. Lim Junho hat bereits seinen Laptop herausgezogen. Ich kann in das Wartungssystem hacken. Deutschet is Servicesentinel. Die direkt zu den unterirdischen Ebenen fuhren. Der Einbruch war ein Meisterwerk der Precision. Junho deaktiviert die Alarmsystem. Rennt Minho an Nekran sich durch die engen Wartungsschächte kämpfen. Die Luft war stickig, und das Gurgisch ihrer Schritt halt bedrohlich weiter. Da, flüstert Dekran und dutet auf ihn schwach belegt hätte. Das muss es sein. Als sie die Datenbank betreten, stockt Minho der Atem. Reihen aber Reihen. Von Computern summen ließ, und auf den Bildschirmen flackerten endlos Listen von Zahlen und Namen. Was ist das alles? Fragte. Dekran aktiviert einen der Terminals, und die Wahrheit entfällt sich in ihrer ganzen Grausamkeit. Die Todeslisten, sagte mit gebrochener Stimme. Jede ausgelöscht Zivilisation, jeder ermordet Planet. Minho, lass die nehmen, Ethereaner, du 12 Milliarden tot. Kristallwoche von Andromeda, 45 Milliarden tot. Die Silikonwesen 8 Milliarden tot. 100 von Spezies, als systematisch vernichtet. Das sind nicht nur Zahlen, flüsterte entsetzt. Das wären Lebewesen. Familien, Kinder. Aber das Schlimmste kam noch. In den tieferen Archiven fanden sie die Zukunftspläne des Imperiums Operation Sober Galaxis. Die systematische Ausrottung aller nichtmenschlichen Spezies sollte in den nächsten 100 Jahren abgeschlossen werden. Sie wollen es vernichten, sagt Dekran, sein Kristallhaut flackert vor Watt. Jedes Leben, das nicht ihren Standards entspricht. Dann entdeckt Junho etwas Entscheidendes. Minho, sieh dir das an, rief aufgeregt. Das gesamtimperiale Kommunikationssystem läuft. Aber einen einzigen quaternäre Haie im Gebäude. Es war die Schwachstelle, nach der sie gesagt hatten. Wenn sie dieses System kappten, könnten sie ihn Nachrichten jedwelt im Imperium senden. Wir brauchen ihn überlenken, sagt Minho entschlossen. Junho. Bereit die Übertragung vor. Hai-Young, Sam Beweis. Dekran und ich kommen zum die Sicherheit. Die nächsten Minuten waren chaotisch. Alarmsirenen holten, als die imperiale Sicherheit ihre Anwesenheit entdeckt.
Lassisches erhalten die Korridor, rend Minho an Neckern verzweifelt, die eingreifenden Soldaten zurückhielten. Fast fertig, schrie Junho über den Lärm hinweg. Noch 30 Sekunden, aber die Zeit lief ab. Schwurbewarf nicht Einsatzkräfte stürmten durch die Toren. Minho wusste, dass sie den Kampf nicht gewinnen konnten. Jetzt oder nie, rief dort Jundash drückt den Knopf. Plötzlich strahlten all Bildschirme im Imperium dieselben Bilder aus. Die Todeslisten, die Vernichtungsspiel, die Wahrheit über die Friedensmission. Milliarden von Bürgern sahen zum ersten Mal, was ihr Imperium wirklich war. Offensichtlichen wollten brachen spontan Aufstand aus, imperiale Soldaten warfen ihr Waffen weg, als sie erkannten, wofür sie gekämpft hatten. Gouverneur wurden von ihren eigenen Völkern gestürzt. Aber Minho und seinem Team blieb kein Zeit zum Feiern. Sie waren umzingelt, gefangen im Hausen des zusammenbrechenden Imperiums. Drohen taten bereits die ersten Strähnschlachten. Als die Wahrheit die Hauptstadt erreicht, haben wir Genio getan, fragt Minho, wenn sie sich hinter umgestürzten Möbeln verschanzten. Deren Leichel trotzte aus sichtslosen Lage. Die Wahrheit ist frei. Das kann niemand mehr aufhalten. End.